ஒரு ஆட்டம் இருந்த இடத்துல இன்னொரு ஆட்டம் வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகிறது இல்லை, ஆர் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருந்த இடத்துல இன்னொரு குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகிறது. தட் இஸ் அ சிம்பிள் substitution reactions. Okay, now we can classify the substitution reaction as nucleophilic, unimolecular substitution, which is your SN1 அப்படினு சொல்லுவாங்க. Okay, other one is nucleophilic bimolecular substitution, which is known as, which is denoted as SN2. Okay, so இந்த ரெண்டு வந்து exam point of view ல ரொம்ப important. All right, so let us go one by one. Let us start with SN2, bimolecular nucleophilic substitution reaction. In order to understand this SN2 reaction, let us take a alkyl halide. Say for example, I will take a methyl chloride. Then I will add a nucleophile. I hope you know what are nucleophiles. அதெல்லாம் நீங்க 11th லே படிச்சிருக்கீங்க. Nucleophiles are nucleus loving species. They are called nucleophiles. All nucleophiles will have negative charge. Neutral nucleophile இருக்குல்ல, negative charge இருந்தாலும் nucleophile தான். சில nucleophiles which are neutral இருக்கு, they are also nucleophiles. Okay, இங்கே we have taken a hydroxide ion which is having a negative sign. Hydroxide அப்படினாலே என்ன, negative இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? Now what happens is, you can see that this carbon is attached to this chlorine, right? And you know that this bond is going to be a polar bond because of the electronegativity difference which we already saw. Now what happens, in the chlorine இங்க இருந்து leave ஆகும் as chloride. So carbon க்கும் chlorine க்கும் இருக்கிற bond cleave ஆயிட்டு அந்த OH க்கும் carbon க்கும் bond form ஆகும். அப்படினா கார்பனுக்கும் குளோரைடுக்கும் இருக்கிற பாண்ட் பிரேக் ஆயிட்டு OH-க்கும் கார்பனுக்கும் ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இது எப்படி நடக்கும் அப்படினா சைமல்டேனியஸா நடக்கும். கார்பனுக்கும் குளோரைடுக்கும் பாண்ட் க்ளீவ் ஆக OH-க்கும் இந்த கார்பனுக்கும் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கும். If 25% of this bond breaks, 25% of this bond would have formed. If 75% of this bond has broken, 75% the bond form பண்ணிருக்கும். Okay, so going by that, we see that there will be a transition state like this. Double tacker போட்டு காம்பாங்க. இது ஏன் transition state னு சொல்றாங்க அப்படினா, there is a point wherein the carbon will look like it is having 5 bonds. ஒரு பாயிண்ட்ல chloride bond பாதி dissociate ஆன மாதிரியும் இருக்கு, பாதி அதில் இருக்க மாதிரியும் இருக்குது. அதே மாதிரி OH பாண்ட் பாதி அட்டாச் ஆன மாதிரியும் அங்கே இருக்குது. அப்படி தானே இருக்குது. அந்த இன்டர்மீடியேட் ஸ்டேஜ், தட் இஸ் த ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட். தட்ஸ் நாட் அ தட்ஸ் நாட் த ப்ராடக்ட். இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து தான் என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ ஒன்ஸ் 100% இந்த சிஎல் பாண்டு க்ளீவ் ஆயிடுச்சுன்னா, சிசிஎல் பாண்டு க்ளீவ் ஆயிடுச்சுன்னா 100% நம்மளுக்கு CH3 and OH பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும். புரிஞ்சுதா? So here Cl has left as Cl minus. So this is called the leaving group. What is it called? Leaving group. And this is the nucleophile, you know that. Yeah, this is the nucleophile. Okay, so this breaking of carbon and halide bond and formation of the nucleophile and carbon bond takes place simultaneously in the SN2 reactions. So that you have to remember, and you should see that all this happens in a single step. உடனே நீ இது ஒரு ஸ்டெப் இது ஒரு ஸ்டெப்னு எடுத்துக்க கூடாது. டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஃபார்ம் ஆகுது, உடனே ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. இது ஒரு ஸ்டெப்பாக கன்சிடர் பண்ண முடியும். இட் இஸ் ஜஸ்ட் சிங்கிள் ஸ்டெப். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? நவ் வி சே தட் ஒரு SN2 ரியாக்ஷனில்
reaction நடக்கணும் அப்படின்னா when you compare different different alkyl halides, you can compare a tertiary alkyl halide CX and you can compare a secondary alkyl halide and you can compare a primary alkyl halide. When you compare all these three, primary, secondary and tertiary alkyl halides, you see that SN2 reaction is more feasible or it takes place at a faster rate in primary. Then comes secondary. Then last are tertiary. Tertiary la வந்து SN2 வந்து அவ்வளோ favorable கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு தெரியும் நான் OH மைனஸ் வந்து இப்படி பேக் சைடு அட்டாக் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக. OH மைனஸ் வந்து இப்படி வந்து அட்டாக் ஆகலை, டைரெக்டாக OH மைனஸ் இந்த மாதிரி இப்படி வந்து அட்டாக் ஆகலை, பேக் சைடில் தான் வந்து அட்டாக் ஆகிருக்கு. ஏன் அப்படின்னா Cl வந்து Cl மைனஸாக லீவ் ஆகும் போது இந்த டைரக்ஷனில் இந்த பிளேனில் OH மைனஸும் அதே பிளேனில் க்ராஸ் ஓவர் ஆக முடியாது. பிகாஸ் போத் ஆர் லைக் சார்ஜஸ், தே வில் ரிப்பல். அதனால தான் Cl மைனஸ் ஒரு இப்படி க்ளீவ் ஆகும், இப்படி பிரேக் ஆகி போகும்போது OH மைனஸ் 180 டிகிரி பேக் சைட்லேருந்து அட்டாக் பண்ணும். புரியுதா உனக்கு? ஸோ திஸ் இஸ் த மெக்கானிசம் ஆஃப் SN2. ஆல் ரைட், we will be seeing two evidences. One is the kinetic evidence and other one is the stereochemical evidence. Kinetic evidence I will tell you now. Stereochemical evidence I will tell you after we learn some basics of stereochemistry. Got it? So are you clear with the mechanism and the stability order or the reactivity? எந்த alkyl halide SN2ல react ஆகும் அப்படின்னா primary தான் react ஆகும் ஃபாஸ்டராக, tertiary ரொம்ப லீஸ்டாக தான் ஸ்லோவாக தான் ரியாக்ட் ஆகும் SN2ல. இட் டசன்ட் ப்ரிஃபர் அ SN2 ரியாக்ஷன். அதுக்கான ரீசன் tertiary வந்து ஏன் வந்து SN2 ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேங்குது, SN2 ரியாக்ஷன் ஏன் tertiaryயில் நடக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா இங்கே 3 CH3 குரூப்ஸ் இந்த கார்பனை சுற்றி இருக்கு. இங்கே பாரு, இப்படி இருக்கா, இப்படி இருக்கு. அப்போ இந்த X மைனஸ் இப்படி போகும்போது OH மைனஸ் இங்கே வந்து இப்படி பேக் சைடு அட்டாக் ஆகணும் அப்படின்னா it is very difficult because there are 3 bulky groups here. ஸோ அந்த ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அது பல்கி குரூப்ஸ் இருக்கும் போது அங்கே வந்து ஒரு குரூப் வித் அ நெகட்டிவ் வித் எலக்ட்ரான் cannot come and form a bond here because இந்த CH3 குரூப்ஸ்லாம் இருக்கிற வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த எலக்ட்ரானோட ரிப்பல் ஆகும், எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன்ஸ் இருக்கும், and that will not allow the bond formation of this nucleophile over here. That is why tertiaryல SN2 reaction நடக்கிறது ரொம்ப 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 கம்மி. புரியுதா உனக்கு ரீசன் எல்லாருக்கும்? ஓகே, ஸோ first we learnt SN2 mechanism, now we have learnt the reactivity sequence, right? இந்த சீக்வென்ஸை மறக்கக்கூடாது, அது பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் நிறைய வரும். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மெக்கானிசமை எப்படி ப்ரொப்போஸ் பண்ணலாம்? see, if a scientist is proposing the mechanism, he has to give the proof for it. இப்போ SN2 எதனால அங்கே 2 அப்படின்னு வந்துச்சு? why do we call this as nucleophilic substitution bimolecular அப்படிங்கிறதுக்கு the scientist is providing the proof. அது என்ன ப்ரூஃப்னு நான் உனக்கு சொல்கிறேன். you have already learnt chemical kinetics, right? அதில் ரேட் அப்படின்னு ஒன்று படிச்சிருப்போம், rate of a reaction. rate of a reaction என்னது? what is rate of a reaction? rate of a reaction நான் முழிக்கிறேன். no, Navina R. Sir. Yeah. The mechanism of how fast the reaction proceeds the forward and backward direction. Rate of reaction அப்படின்னா how fast the reaction, how fast the product is formed. That is எவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குதுங்கிறது தான் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். கரெக்டாக? ரேட் எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் மேத்தமேட்டிக்கலி? ஆர் ரேட் லா எப்படி எழுதலாம்? ரேட் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்ட்ரேட். அதான் ரியாக்டன்ஸ்னால் இங்கே என்னது? சப்ஸ்ட்ரேட் அண்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த நியூக்ளியோஃபைல். இந்த கேஸில் இல்லையா,
இங்கே வந்து ரியாக்ஷன் வந்து ஒரே ஸ்டெப்பில் தான் நடக்குது. ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? இட் வில் பி ப்ரெடிக்டட் ஒன்லி பை த ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டெப். நம்மக்கிட்ட இந்த SN2ல இருக்கிறதே ஒரே ஸ்டெப். ஸோ அது ஃபாஸ்ட்டோ ஸ்லோவோ வேறு வழி இல்லை, அதிலிருந்து தான் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனை நம்ம எடுக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் என்னெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு? சப்ஸ்ட்ரேட்டும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு, விச் இஸ் யோர் ஆல்கைல் ஹேலைட், அண்ட் நியூக்ளியோஃபைலும் இந்த ஸ்டெப்லேயே இருக்குது. அப்போ ரெண்டுமே இன்வால்வ் ஆகிருக்கா? ஸோ ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் rate is directly proportional to concentration of the substrate into concentration of the nucleophile, right? Okay. Now when I remove this proportionality symbol, I can put a equal with rate constant K along with concentration of substrate and concentration of the nucleophile. Appo rate is now dependent on 1 plus 1, 2 factors. Rate எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? ரெண்டோட கான்சன்ட்ரேஷனையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. புரியுதா? அதனால தான் இதுக்கு பேர் SN2, நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் நியூக்ளியோஃபிலிக் பைமாலிகுலர். புரிஞ்சுதா? எனி டவுட்ஸ் ஹியர்? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், everyone understood? Okay. Please make a note of the mechanism and the reactivity sequence and the chemical, and the kinetic evidence. Later we will see the stereochemical evidence. Note down this also. Done, all of you? Anybody still writing? Over? Shall I proceed to the next? Okay. Next, we go to SN1 reactions, that is nucleophilic substitution unimolecular. Okay.
Let us go with the mechanism first. I'll consider a tertiary alkyl halide like this. Yeah. Now, this substrate, because of the solvent action, okay, what happens is, solvent action is one reason, and then the polarity is also another reason, that this bond between C and Cl will cleave, and you will get a carbocation. This is a methyl group, this is the other methyl group, this is the other methyl group. When Cl minus leaves, you will get a carbocation like this, and the chloride will be like this. And remember that this is a reversible step. That's why I have put reversible arrows. ஏன்னா once Cl இப்படி cleave ஆன உடனே carbocation form ஆகும். Carbocation form ஆன உடனே there is a possibility for the chloride to again react back with the carbocation to form the reactant again. அந்த possibility இருக்கு. அதனால தான் அங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? First step is a reversible step அப்படினு propose பண்ணிருக்காங்க. Okay. Now let's go to the second step. Second step la, assuming the reaction is going in the forward direction, that means carbocation form ஆகுது. அந்த carbocation form ஆயிருக்கு பாத்தியா? அந்த carbocationல நம்ம என்ன பண்றோம்? We are going to add the nucleophile. So when you add the nucleophile, plus and minus charges என்ன ஆகும்? Immediate attract ஆகி bond form ஆயிடும். So you will get a product like this. Correct? Now you see that SN1 reaction, unlike your SN2, is a two-step reaction. SN2 வந்து என்னது? Single step. SN1 வந்து two-step reaction. Correct? சரி. Among these two steps, ஏதோ ஒரு step வந்து slowest step இருக்கும். ரெண்டையும் compare பண்ணும்போது ஒன்று வந்து கண்டிப்பாக ஸ்லோவராக இருக்கும், இன்னொன்று ஃபாஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இருக்கும். அப்போ எது ஃபாஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இருக்கும்னு நீ நினைக்கிற? செகண்ட் ஸ்டெப் தான் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் சார்ஜஸ் இருக்குது, ஸோ இமீடியட்டாக அட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ செகண்ட் வில் பி த ஃபாஸ்ட் ஸ்டெப். அப்போ ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டெப் எது? ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் அப்போ என்ன தான் இருக்குது? என்னது இது? சப்ஸ்ட்ரேட் இல்லையா? we have only the substrate in the first step. So according to kinetics, rate is going to be proportional to the concentration of substrate alone. So when I remove the proportionality, rate will be equal to K into concentration of substrate. So the rate law இதுதான். rate இப்போ எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. அதனால தான் அதுக்கு பேர் SN1. ஒரே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மாலிக்யூலை மட்டும் அது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. அதனால தான் அது யூனிமாலிகுலர் ரியாக்ஷன்னு சொல்கிறோம். பட் அங்கே SN2ல ஏன் அதை பைமாலிகுலர் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம்னா, ரேட் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் டூ ஃபேக்டர்ஸ், சப்ஸ்ட்ரேட் அண்ட் நியூக்ளியோஃபைல். ரெண்டு டைப் ஆஃப் மாலிக்யூலையும் அது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. அதனால தான் அது பைமாலிகுலர், இது யூனிமாலிகுலர். புரிஞ்சுதா உனக்கு? SN1ஓட ரியாக்டிவிட்டி சீக்வன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, டெர்ஷரி alkyl halides will react faster, then secondary, then finally primary. ஏன்னா tertiary alkyl halide இருக்கு பார்த்தியா, அது உனக்கு என்ன கொடுக்கும்? tertiary carbocation கொடுக்கும். tertiary carbocations are more stable because மூணு மெத்தில் குரூப்புமே அதுக்கு என்ன பண்ணும்? எலக்ட்ரான் பம்ப் பண்ணி அதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும். கரெக்டா? ஸோ அதனால் this will be the reactivity sequence for SN1. SN2க்கு இதுக்கு just opposite. Got it all of you? Make a note of the reaction mechanism.
Next slide polama. Anybody is copying this? Shall I move to the next slide? Completed? Who's writing still? Please raise your hand. Okay, so now we will move on to stereochemistry. Okay, so you need to know what is the basics of stereochemistry, right? ஏன்னா நம்ம ஸ்டீரியோகெமிக்கல் எவிடன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று பார்க்க போகிறோம், SN1க்கும் SN2க்கும் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இப்போது நம்ம ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் if I pass a monochromatic beam of light, what is that monochromatic beam of light? ஒரு பர்டிகுலர் வேவ்லென்த்தில், ஜஸ்ட் நார்மலான white light நான் பாஸ் பண்ணால் அதில் நிறையா வேவ்லென்ஸ் இருக்குல்ல, ஒரு பர்டிகுலர் frequency of wavelength நான் பாஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் பாஸ் a monochromatic beam of light to an organic compound, and if that compound has the capacity to rotate the plane polarized light or this monochromatic beam of light, whatever. So if this compound is having the capacity to rotate the plane polarized light either in the clockwise or in the anti-clockwise direction, then that compound is said to be optically active. புரிஞ்சுதா? It is said to be optically active. எப்போ it is said to be optically active? If that compound can rotate the plane polarized light either in the clockwise or in the anti-clockwise direction. Plus na clockwise, minus na anti-clockwise. இப்போ the question is, எந்த காம்பவுண்ட் எல்லாம் இந்த மாதிரி plane polarized லைட்டை ரொட்டேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின். எல்லா காம்பவுண்டும் plane polarized லைட்டை ரொட்டேட் பண்ணுமா அப்படின்னா எல்லா காம்பவுண்டுலாம் ரொட்டேட் பண்ணவும் முடியாது. அதுக்குன்னு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், சில மினிமமான அந்த எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியான்னு சொல்லுவோம்னா அந்த மாதிரி ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்குது. அந்த க்ரைட்டீரியாவை அந்த காம்பவுண்ட் அச்சீவ் பண்ணுச்சுன்னா தட் காம்பவுண்ட் வில் பி ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ். அப்போ அது என்ன க்ரைட்டீரியா அப்படின்னா, அந்த காம்பவுண்டில் அட்லீஸ்ட் ஒரு கார்பன் should be a chiral carbon, or we can call it as asymmetric carbon. ஒரு கார்பனாவது எப்படி இருக்கணும்? அசிமெட்ரிக்காக இருக்கணும், ஆர் கைரலாக இருக்கணும்னு சொல்லலாம். அசிமெட்ரிக் அப்படின்னா என்ன? ஆப்போசிட் டு சிமெட்ரி. அதுதானே அசிமெட்ரி. எஸ் ஆர் நோ ஆல் ஆஃப் யூ? ஆர் யூ லிசனிங் டு மீ? அசிமெட்ரி அப்படின்னா என்ன? சிமெட்ரிக்கு ஆப்போசிட். அப்போ ஒரு கார்பன் எடுத்துக்கலாம். ஒரு கார்பனில் இப்போ 4 ஹைட்ரஜன் இப்படி அட்டாச் ஆகிருந்துச்சுன்னா இது சிமெட்ரிக்கலா அசிமெட்ரிக்கலா? சிமெட்ரிக்கல். ஏன்னா எல்லா சைட்லையுமே ஒரே மாதிரி தானே இருக்குது, அப்போ சிமெட்ரி தானே. இப்போ நம்ம பாடி சிமெட்ரிக்கல், இப்படி கட் பண்ணால் ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஆர் ஹியூமன் பாடி இஸ் இட் இஸ் சிமெட்ரிக்கல், ரைட்? அப்போ அசிமெட்ரிக்கல்னா என்ன அர்த்தம்? there should be at least one carbon which is asymmetrical அப்படின்னா there should be a carbon where all the 4 groups should be different. ஒரு மெத்தில், இங்கே ஒரு குளோரின், இங்கே ஒரு OH, இங்கே ஒரு H. இப்படி இருந்தால் இந்த கார்பன் is said to be a asymmetric carbon or a chiral carbon. அது ஒரு ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிளில் போட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். இமேஜின் உனக்கு ஒரு C90 and H80 இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மாலிகுலர் ஃபார்முலா இருக்க ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ.
அங்கே ஒரே ஒரு கார்பனாவது இந்த மாதிரி அசிமெட்ரிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா that will be optically active compound. புரியுதா? நிறைய நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கு. புரிஞ்சுதா உனக்கு? இதை நான் சிம்பிளிஃபைடாக சொல்லியிருக்கேன். ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து ஒரு காம்பவுண்டில் ஒரு கார்பனாவது கைரல் கார்பனாக இருந்துச்சுனாலோ இல்லை அதுக்கு இன்னொரு வேர்டு என்ன அசிமெட்ரிக் கார்பன் இருந்தாலோ அந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இதை இன்னொரு விதமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண. இன்னொரு விதமும் ஈஸி தான், just that you have to focus and listen. We can explain the same, chirality concept based on non-superimposability. Same in the chirality concept, non-superimposability வச்சு நம்ம explain பண்ணலாம். Now, if you consider your left hand, okay, உன்னோட left hand பார்த்துக்கோ, அதை நீ மிரரில் காமிச்சேன்னா, மிரரில் நீ உன்னோட லெஃப்ட் ஹேண்டை காமிச்சேன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டில் இருக்கிற தம்பு, இப்போ இதுதான் மிரர்னு வச்சுக்கோங்க, நான் இப்படி காமிக்கிறேன். லெஃப்ட் ஹேண்டோட தம்பு எங்கே இருக்குது? இந்த சைடில் இருக்குது. மிரரில் எப்படி இருக்கும்? இங்கே இருக்க தம்பு இந்த பக்கம் வந்திருக்குமா? புரிஞ்சுதா உனக்கு? இப்போது இதுதான் என்னோடய ஒரிஜினல், இதுதான் என்னோடய ஒரிஜினலான ஹேண்ட் இல்லையா? இதை எடுத்து நான் அந்த மிரர் இமேஜ் இருக்குது பாரு, மிரரில் வந்த இமேஜ், அதில் நான் அப்படியே கோயின்சைடு பண்ண பார்த்தேன்னா கோயின்சைடு ஆகுமானா ஆகாது. ஏன் ஆகாது? ஒரிஜினலாக எனக்கு தம்பு வந்து இந்த சைடில் இருக்குது, பட் அங்கே மிரர் இமேஜில் தம்பு இந்த பக்கம் இருக்குது இல்லையா? அப்போ தம்பும் தம்பும் கோயின்சைடு ஆகுமா? ஆகாது. அதே மாதிரி எந்த ஃபிங்கரும் எந்த ஃபிங்கரோடையுமே அப்படி கோயின்சைட் ஆகிருந்துருக்காது. ஸோ டோட்டலி ஐ கேன் சே தட் திஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் விச் இஸ் த ஒரிஜினல் does not coincide or does not superimpose with the mirror image. Are you all getting my point? Yes or no? Open your mouth and respond to me. Online? Yes, sir. You are very tired to even say yes and no? Sir. Huh? Got it? So the original oda and the mirror image வந்து superimpose ஆகாது. So we call it as non-superimposable. இல்லையா? The mirror image and the original is not superimposing with each other, so they are non-superimposable. இதையே நம்ம காம்பவுண்ட்ஸில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஓகேவா? இதையே நம்ம ஒரு காம்பவுண்டில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் மீ ஈவன் ஷோ யூ, உன்னோட புக்கில் இருக்குது, ஐ வில் ஷோ யூ த காப்பி ஹியர். You can take an example of propanol first, then we will go for another example. Butanol la kaamikken. First propanol par. See, you have to focus on stereochemistry. If you lose track, you will not understand. So please focus. That's why I'm asking you whether you are able to understand ஒரு ஸ்டெப்லையும் நான் கேட்டுட்ருக்கேன். புரிஞ்சுதா? உன்னோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் I will show you two compounds. Yeah, look at this propane 2-ol. Can you look at this? This is your propane 2-ol. இதை நான் மிரர் இமேஜ், மிரர் முன்னாடி காமிக்கிறேன். காமிக்கும் போது இங்கே இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பாண்ட்ஸ் என்னென்னு உனக்கு தெரியணும். அதுக்கப்புறம் நான் மிரர் இமேஜ் பற்றி சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி பாண்ட் போடுறாங்க பார்த்தியா? இந்த டார்க்கான ஒரு பாண்ட் இருக்குது பார்த்தியா? தட் மீன்ஸ் தட் மெத்தில் குரூப் இஸ் டுவர்ட்ஸ் யூ, டுவர்ட்ஸ் த அப்சர்வர். broken lines போட்டால் இட் இஸ் பிஹைண்ட், இட் இஸ் இந்த ரேர், நம்ம அப்சர்வருக்கு பின்னாடி அது இருக்குன்னு அர்த்தம். 3 டைமென்ஷனலாக ஒரு மாலிக்யூலை இப்படி தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். சாலிடாக இந்த மாதிரி வெஜஸ் இப்படி போட்டால் this methyl group is towards me. broken lines போட்டால் that methyl group is away from me. ஓகே, இந்த மாதிரி நார்மலான சாலிட் லைன்ஸ் போட்டால் இட் இஸ் ஆன் த பிளேன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? திஸ் இஸ் த பேசிக் திங் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் if you have to interpret a molecule 3-dimensionally. ஓகேவா? ஸோ இந்த ப்ரோபேன் 2-ol எடுத்து நான் மிரர் முன்னாடி காமிக்கிறேன். அப்போ காமிக்கும் போது என்ன ஆகும்? இங்கே இருக்கிற மெத்தில் குரூப் எல்லாம் இந்த பக்கம் வருமா? அப்படி தானே வந்திருக்கு. இங்கே இருக்க OH அந்த பக்கம் போயிடும்.
மிரர்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டாக தானே இருக்கும், நான் தம்பு தானே சொன்னேன், ரைட்? அப்படியே ஆப்போசிட் ஆயிடுச்சு. திஸ் இஸ் த மிரர் இமேஜ். நவ் இந்த மிரர் இமேஜை இஃப் ஐ ரொட்டேட் இட் டு 180 டிகிரி, 180 டிகிரினா என்ன, திரும்ப அப்படியே உல்டா இல்லை, அப்படி ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ரொட்டேட்டிங் இட் டு 180 டிகிரி அந்த மாலிக்யூல் எடுத்து நான் ஒரிஜினல் மாலிக்யூல் மேலே கோயின்சைட் பண்ணனா, சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணனா, சூப்பர் இம்போஸ் ஆகுமா ஆகாதா? அப்படியே சூப்பர் இம்போஸ் ஆகும், அப்படி தானே? இந்த மெத்தல் குரூப் இந்த மெத்தல் குரூப் கூட கோயின்சைட் ஆகுது, இந்த மெத்தல் குரூப் இந்த மெத்தல் குரூப் கூட கோயின்சைட் ஆகுது, இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த ஹைட்ரஜனோடையும் இந்த OH அந்த OHோடையும் கோயின்சைட் ஆகுது. கரெக்டா? Yes, sir. It is coinciding, right? So now we call that this is a superimposable molecule. It is not having a asymmetric carbon. Am I right? இதில் asymmetric carbon இருக்கா? இல்லை, ஏன்னா ரெண்டு மெத்தில் குரூப் சேம் குரூப்ஸ் இருக்குது, அதனால் there is no asymmetric carbon. Hence we call this as a achiral compound. அக்கைரல்னு சொல்லுவாங்க, கைரலுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏ போட்டால் ஏகைரல். தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் நாட் கைரல், ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கைரலை தான் அப்படி சொல்கிறோம். புரிஞ்சுதா உனக்கு? இதே பியூட்டேன் டூவால் நம்ம எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோ, இந்த பாரு, இதையும் உங்கள் புக்கில் அழகாக கொடுத்துருக்கோம். பியூட்டேன் டூவால் எடுத்தால் அதோட மிரர் இமேஜ் நான் எடுத்தேன்னா, இங்கே இருக்கிற மெத்தில் அந்த பக்கமும் எத்தில் அந்த பக்கமும் ஹெச் அப்படியே அங்கே போயிருக்கும், OH வந்து இந்த சைடு வந்துருக்கும் மிரரில். அதை நம்ம 180 டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணும் போது என்ன இருக்குது, ரியரில் இருந்த மெத்தில், இங்கே பாரு ப்ரோக்கன் லைன்ஸ் போட்டிருக்காங்க மெத்திலுக்கு, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தட் இஸ் பிஹைண்டுன்னு அர்த்தம். பிஹைண்ட் த அப்சர்வருக்கு பார்க்கும்போது அந்த மெத்தில் குரூப் பிஹைண்ட் இருக்குது, பின்னாடி இருக்குது. முன்னாடி என்ன இருக்குது, எத்தில் குரூப் நம்மளை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு. பட் 180 டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்கு, அப்படியே ஃப்ளிப் ஆகும்ல, ரேரில் இருந்தது ஃப்ரண்ட்டுக்கு வரும், ஃப்ரண்ட்டில் இருந்தது ரேருக்கு போகும். அப்போது மெத்தில் பின்னாடி இருந்தது இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, முன்னாடி அப்சர்வருக்கு முன்னாடி வந்துருச்சு. எத்தில் வந்து முன்னாடி இருந்தது இப்போது பின்னாடி போயிடுச்சு, அதனால தான் அதுக்கு ப்ரோக்கன் லைன்ஸ். புரிஞ்சுதா? யா. அப்புறம் OH ஆஸ் யூஷுவல், OH அண்ட் H வந்து அந்த சேஞ்ச். இப்போ இதை தூக்கி ஒரிஜினல் மாலிக்யூல் மேலே நம்ம கோயின்சைடு பண்ணோம்னா இட் வில் நாட் பி சூப்பர் இம்போசிபிள். ஏன்னா பிஹைண்ட் வந்து என்ன இருக்குது, மெத்தில் குரூப் இருக்குது, இங்கே பிஹைண்ட் என்ன இருக்குது, எத்தில் குரூப் இருக்குது. ஸோ கோயின்சைட் ஆகுமா? ஆகாது. ஃப்ரண்ட்டில் டுவர்ட்ஸ் த அப்சர்வர் ஒரிஜினலில் எத்தில் குரூப் இருக்குது, பட் டுவர்ட்ஸ் த அப்சர்வர் இங்கே என்ன இருக்குது, மெத்தில் குரூப் இருக்குது. அப்போ அது கோயின்சைட் ஆகுமா? ஆகாது. ஸோ we can say that they are non-superimposable. And they also have a chiral carbon. They are non-superimposable because they have a chiral carbon here. கரெக்டாக? அதுதான் அதுக்கு மீனிங். ஏன் இந்த கார்பனை வந்து கைரல் கார்பன் சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு மெத்தில் இருக்குது, ஒரு எத்தில் இருக்குது, ஒரு ஹெச் இருக்குது, ஒரு OH இருக்குது, 4 different groups இருக்குது அரவுண்ட் திஸ் கார்பன். அதனால that is a chiral carbon. Hence this compound will be optically active because it has a chiral carbon. புரிஞ்சுதா உனக்கு? All of you understood? ஸோ நம்ம இந்த சூப்பர் இம்போசிபிலிட்டியை வச்சும் பார்க்கலாம், அந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்குமா இருக்காதாங்கிறது. மிரர் இமேஜ் போட்டு அதை 180 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணி அப்படியும் பார்க்கலாம். இல்லை சிம்பிளராக கைரல் கார்பன் இருக்கா இல்லையா அதை பார்த்துட்டாலே தெரிஞ்சிடும் வெதர் திஸ் காம்பவுண்ட் வில் பி ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் ஆர் நாட். ஓகே, திஸ் இஸ் அ ஈஸி வே டு ஐடென்டிஃபை. So here we have a chiral carbon, hence it is optically active, whereas in propane to all we don't have a chiral carbon, hence it is optically inactive. Got it? So now I told you that if a compound rotates the light, plane polarized light, in the clockwise direction and anti-clockwise direction, ரெண்டு சொல்லனா. ஸோ எந்த காம்பவுண்ட் எல்லாம் clockwise direction rotate பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்டரி காம்பவுண்ட், ஆர் வி கால் இட் அஸ் அ ப்ளஸ் காம்பவுண்ட். எந்த காம்பவுண்ட் எல்லாம் ஆன்டி clockwise ரொட்டேட் பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் லீவோ ரொட்டேட்டரி காம்பவுண்ட் ஆர் அ மைனஸ் காம்பவுண்ட். புரிஞ்சுதா? Got it? Any doubts here? So இந்த pair of compounds இருக்கு பாரு, ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ்னு. ஓகேவா?
அந்த pair of compounds நம்ம enantiomers ன்னு சொல்லுவோம். What do we call them? We call them enantiomers. Enantiomers will have the same molecular formula. Okay, but எதில் difference இருக்கு? மற்ற physical chemical properties எல்லாம் same தான் except optical rotation. Enantiomers will have difference in their optical rotation only. மற்ற physical properties for melting point, boiling point, density இல்ல அதோட chemical reactions இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? அப்படியே சேமாக தான் இருக்கும். ஒரே ஒரு வித்தியாசம் optical rotationல மட்டும் இருக்கும். அதுதான் enantiomers. புரிஞ்சுதா? Any doubts here online? Understood, right? So please make a note of. Sir, Yeah. could you please tell which one is clockwise and which one is anti-clockwise? Which one is clockwise? Whichever rotates the light in the right hand side. Clockwise. Clock எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படி ரொட்டேட் பண்ணுச்சுன்னா Dextro-wise or levo is clockwise? dextro is clockwise, levo is anti-clockwise. Thank you, sir. Okay, fine. Yes, sir. So I want you to note down whatever I said. See, first thing, what is optical activity? இதை note பண்ணிக்கோ. Okay, then what is asymmetric carbon? I mean, this is the asymmetric carbon, right? Chiral carbon. Note down that, and இப்படி எழுதிட்டு இதுக்கு symmetry இருக்குங்கிறத note பண்ணு. So you should know which is having symmetry, which is not having symmetry, right? So make a note of all these things. Sir, I have a doubt, sir. Tell me. Sir, இப்போ ஒரு காம்பவுண்டோட மிரர் இமேஜ் வந்து 180 டிகிரிக்கு வந்து ரொட்டேட் பண்ணாமே அது சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணாச்சுன்னா அது வந்து இல்ல 180 டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே சார். சார் யா பிளேன் போலரைஸ்ட் லைட்னா என்ன சார்? இப்போது விசிபிள் லைட் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதில் நிறையா வேவ்லென்ஸ் இருக்குல்ல, நிறைய ரேடியேஷன்ஸ் இருக்குல்ல. இப்போ சன்லைட்டில் யூவி இருக்குது, எக்ஸ்ரே, இந்த மாதிரி காமா ரேஸ், மெனி ரேஸ் ஆர் தேர் டுகெதர் இல்லை. ஸோ நம்ம வந்து அதுலேருந்து ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் வேவ்லென்த் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா தட் இஸ் மோனோக்ரோமேட்டிக்னு சொல்கிறோம். மோனோக்ரோமேட்டிக் பீம் ஆஃப் லைட், ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் வேவ்லென்த் எடுத்தா. ஓகே, எஸ். after this take down propane 2-ol அந்த எக்ஸாம்பிள் காமிச்சேன்ல, propane 2-ol and butane 2-ol அந்த எக்ஸாம்பிளை புக்கில் இருந்து நோட் பண்ணு.
Sir, Yeah. what are optical isomers, sir? இப்போ enantiomers பார்த்தோம்ல, plus and minus compounds, they are optical isomers. Isomers na என்னது? They'll have the same molecular formula, but there will be difference in இப்போ நம்ம structural isomers என்ன பார்த்தோம்? They'll have difference in their structural isomers நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. Optical isomers na என்னன்னா molecular formula எல்லாம் சேமா தான் இருக்கு. அதுதான் நான் சொன்னேன். Everything will be same except the optical rotation. Optical rotation வந்து ஒன்று clockwise பண்ணும், இன்னொன்று anti clockwise பண்ணும். அது மட்டும் தான் difference. மற்றபடி அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் சேம், ஃபார்முலா சேம். ஓகே, Sir, enantiomers and optical isomers same. யா கண்டிப்பாக. இப்போ நம்ம பியூட்டேன் டு ஆல் அண்ட் இப்போ ப்ரோபேன் டு ஆல் பார்த்தேன், காமிச்சேன் நான். சரி, அது கூட விடு. லுக் அட் திஸ் காம்பவுண்ட். This will be optically active or not? Yes, of course it will be optically active. If this compound is a plus compound, meaning if it is rotating the light in the clockwise direction, it is said to be a plus compound or a dextrorotatory compound. இல்லையா? இதோட enantiomer எப்படி இருக்கும்? How will it be? Just Mirror image of it. yeah, Cl வந்து இங்க இருக்கும், H இங்க இருக்கு, methyl OH. இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து anti clockwise rotate பண்ணும். அப்போ this is a levo rotatory compound or a minus compound. இது ரெண்டுத்துக்கும் என்னது? molecular formula எல்லாம் சேம் தானே, optical activity மட்டும் தான் difference. That's it. Okay. Did you note down that propane to all and butane to all example? Please make a note quick. After writing, let me know. Online students, you will also let me know. Yes, sir. Amrita, what are you doing, Amrita? I completed writing, sir. Okay. எல்லாருமே முடிச்சாச்சா? நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் போட்டுமா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் we go to elimination reactions. சரியா? elimination reactions அப்படின்னா என்ன? Elimination, from the word you can understand, a molecule is getting eliminated. அவ்வளவுதான். ஒரு substrateல இருந்து ஒரு molecule வந்து eliminate ஆகுது. Some simple molecules like ammonia, water, இல்ல HX ஏதாவது eliminate ஆகும். In order to understand this elimination reaction, let us consider 2-bromopentane. 3, 4, 5 இதுதானே pentane. இப்போ என்ன பண்றோம்? 2-bromo. So இந்த H remove பண்ணிட்டு I am taking a bromine here. So this is 2-bromopentane. Now, is this molecule a symmetric molecule? Aye.
3 கார்பன் ப்ளஸ் 2 கார்பன் 5 கார்பனாக இருக்குல்ல. ஸோ 6 ஈவன் நம்பர்ஸாக இருந்தால் அது சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும்னு சொல்லலாம். இங்கே வந்து அன்சிமெட்ரிக்கலாக தான் இருக்குது ஆக்சுவலி, ரைட்டா? இப்போது இந்த மாதிரி சப்ஸ்டேட்ஸில் லைக் 2-bromopentane, if I add alcoholic KOH, which means potassium hydroxide dissolved in alcohol, ethanol. அது ethanolic KOH ன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை alcoholic KOH ன்னு சொல்லலாம். So when you add alcoholic KOH, you see that here, which is the alpha carbon? This carbon is the alpha carbon. அதாவது functional group attached carbon தான் alpha carbon. இங்கே functional group என்ன? இந்த bromine. அது அட்டாச் ஆயிருக்க கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன். எத்தனை ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது? ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன்னா என்னது? ஆல்ஃபா கார்பனில் எத்தனை ஹைட்ரஜன் அட்டாச் ஆயிருக்கோ அது எல்லாமே ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன்ஸ். இங்கே வந்து ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். அப்போ ஆல்ஃபா கார்பனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது பீட்டா கார்பன். ஸோ இந்த பக்கம் மட்டும் இல்லை, இங்கேயும் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு கார்பன் இருக்குது, விச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் பீட்டா கார்பன். அப்போ பீட்டா கார்பனில் இருக்க ஹைட்ரஜன்லாம் பீட்டா ஹைட்ரஜன்ஸ், அப்படி தானே? ஓகே. Now when I add this alcoholic KOH, what happens is alpha கார்பன்லேருந்து இந்த Br வந்து Br மைனஸாக போகுது. போகும்போது Br மைனஸாக போச்சுன்னா இங்கே கார்போகேட்டையான் ஃபர்னிஷ் ஆகுமா கார்பன் மேலே? ஸோ அந்த கார்போகேட்டையானை இப்போ நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு சப்போஸ் இந்த பீட்டா கார்பனில் இருந்து, ஆல் ஆஃப் யூ லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி, இந்த பீட்டா கார்பனில் இருந்து HH+ போச்சுன்னா, so in the CH3 I'll write it like this for a reason. Suppose இந்த HH+ போச்சுன்னா இந்த கார்பனில் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குமா, C- இருக்குமா, கார்பானயான். அப்போது இங்கே கார்பன் பாசிட்டிவாக இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த மைனஸ் வந்து இங்கே டபுள் பாண்டாக ஃபார்ம் ஆகும். கரெக்டாக? எப்போ டபுள் பாண்டாக இங்கே ஃபார்ம் ஆகும்? இந்த பீட்டா கார்பன்லேருந்து HH+ வெளியில் போச்சுன்னா இங்கே டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா? அப்போ ப்ராடக்ட் என்ன இருக்கும்? CH3 CH2 CH2 CH double bond CH2 இப்படி இருக்கும். சப்போஸ் இந்த HH+ போகாமல் இதுவும் பீட்டா கார்பன் தானே, அப்போ இந்த பீட்டா கார்பன்லேருந்து ஒரு H வந்து போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ரைட், இதுவும் பீட்டா கார்பன் தான். இங்கே இருக்க HH+ போச்சுன்னா இந்த கார்போகேட்டையானை இந்த கார்பானயான் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் தான் இங்கே டபுள் பாண்ட் கொடுத்துருக்கும், அப்படி தானே? அப்போ உனக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வந்திருக்கும்? CH3 CH2 CH டபுள் பாண்ட் CH சிங்கிள் பாண்ட் CH3, இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்திருக்குமா? விச் இஸ் யோர், எப்படி நேம் பண்ணுவேன்? 1 2 3 4 5. இட் இஸ் பென்ட் 2ene, செகண்ட் பொசிஷன். 2, 3க்கு நடுவில் டபுள் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னா லோவஸ்ட் நம்பர் தான் சூஸ் பண்ணும். இது பென்ட் 2ene. இதை எப்படி சூஸ் எழுதலாம்? 1 2 3 4 5. இது வந்து pentene, pent 1ene which is pentene. So you get these two compounds. இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டியுமே இருக்குது. ஏன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு பீட்டா கார்பன் இருக்குது. ஒன்று இந்த பீட்டா கார்பன்லேருந்து HH+ போச்சுன்னா இந்த ப்ராடக்ட்டும், இந்த பீட்டா கார்பன்லேருந்து H+ போச்சுன்னா இந்த ப்ராடக்ட்டும் கிடைக்கும் இல்லையா? இப்போ ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே கிடைக்குது, ஆனால் எது மேஜர் எது மைனர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். தட் இஸ் வேர் வி வில் கோ ஃபார் அ ரூல் கால்ட் Seitz ரூல். ஓகே, ஸோ Seitz ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா, this rule says in a dehydrohalogenation reaction, dehydrohalogenation அப்படின்னா என்னது? D means removal, chemistry decarboxylation அதெல்லாம் படிச்சிருப்பேல. D means removal. Dehydrohalogenation, hydro refers to hydrogen, halogen உனக்கு தெரியும். ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹாலஜன், அதை பற்றி தான் இந்த ரூல் சொல்லுது. இங்கே அதான் நடக்குது, ஹைட்ரஜனும் ஹாலஜனும் தானே போகுது. ஸோ in a dehydrohalogenation reaction, the preferred product will be the product which has more number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms. I will repeat the statement. The preferred product will be the product which has more number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon. அப்போ
இங்கே வந்து இதுதான் டபுள் பாண்டட் கார்பன்ஸ் இல்லையா? இங்கே ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது, இங்கே ஒரு எத்தில் குரூப் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த டபுள் பாண்டட் கார்பன்ஸ், இங்கே ஒரே ஒரு ப்ரொபைல் குரூப் தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே ஒரு ஆல்கைல் குரூப் இருக்குது, இங்கே 2 ஆல்கைல் குரூப் இருக்குது. ரூல் என்ன சொல்லுது? சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல், the preferred product will be the product which has more number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon. அப்போ நேச்சுரலாக எது preferred product? இதுதான். So this is your major, pent2ene is the major product, this one will be your minor product. Understood all of you? Any doubts here? Please make a note of the rule. Statement அப்படியே எழுதியிருக்கணும். Sides of statement நான் கேட்பேன், அப்போ எனக்கு வார்த்தை மாறாமல் அந்த ரூல் சொல்லணும். இப்போ எப்படி நீ மார்க்கோனிக் ஆஃப் ரூல் சொல்லுவேன் அது மாதிரி சொல்லணும். மார்க்கோனிக் ஆஃப் ஆன்டி மார்க்கோனிக் ஆஃப் சொல்லுவேல அது மாதிரி செட்ஸ் ஆஃப் ரூல் சொல்லணும். ரைட் த ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் மேக் அ நோட் ஆஃப் திஸ் ரியாக்ஷன்.
Completed all of you? Anybody writing? I can see some of you writing. What are you writing? முடிஞ்சதா இல்லையா? சரி. So next, give me a textbook. So we finished Seitzef rule, right? Okay. Reaction with metals patarlama. Now let us see the reaction of alkyl halides with metals. For example, if I take methyl chloride and I treat it with magnesium in dry ether medium. Okay, you know that ether can be used as a solvent. Already in alcohols last time edukumbodhu sollirundhirupen yaar yaar present ah irundhiyo avangalukku therinjirukalam. So dry ether can act as a medium wherein this magnesium is a metal, you know that. What metal it is? Alkali metal or alkaline earth metal? Alkaline earth metal. Okay, so enna aguna this magnesium will go and add itself across this carbon and halogen bond such that you get CH3 MgCl in the madri. This is of the form R MgX. இங்கே வந்து நம்ம R வந்து மெத்தில் குரூப்பாக இருக்கு, X வந்து குளோரின் இருக்கு, கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, this was discovered by Victor Grignard, hence we call this as Grignard reagent. It is actually a organometallic compound. ஏன் இதுக்கு பேர் organometallic compound? ஏன்னா ஒரு ஆர்கானிக் குரூப்பும் இருக்கு, மெட்டாலிக் குரூப்பும் இருக்கு. For sure the bond between carbon and this magnesium is covalent, but still a highly polar bond. Covalent தான், but it is highly polar. And magnesium and halide bond is for sure a ionic bond. ஏன்னா மெட்டலுக்கும் நான் மெட்டலுக்கும் நடுவில் அதுவும் chlorine which is a halogen இல்லையா, அதுக்கும் இருக்கிற பாண்டுங்கும் போது it is of course ionic. Okay va? Did you all understand? Yes. So we call such a compound where there is a organic group and a metallic group as a organometallic compound, and this RMgX Grignard reagent is a classic example of a organometallic compound. Okay, இதில் என்ன கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்கணுன்னா, அதனால தான் இங்கே நம்ம ட்ரை ஈத்தர் எடுக்கிறோம். ட்ரை ஈத்தர் அப்படின்னா என்ன? ட்ரை ரியாக்ஷன் அப்படின்னாலே இட் இஸ் நாட் தட் யூ மைட் திங்க் சாலிட் அப்படியே எடுத்து ரியாக்ட் பண்ணுறது தான் ட்ரை ரியாக்ஷனாக இருக்குமோ அப்படி நீங்கள் நினைக்கலாம். ஓகே, நம்ம ட்ரை ரியாக்ஷனோட நம்ம மைண்ட் எங்கே போகலாம், அது ட்ரையாக அப்படியே சாலிட் ஃபார்மில் இருக்கணும் போல இருக்குன்னு நம்ம நினைப்போம். பட் தட்ஸ் நாட் த கேஸ். காட் இட்? ட்ரை ரியாக்ஷன் அப்படின்னா மாய்ஸ்சர் தான் இல்லாமல் இருக்கணும். தட் மீன்ஸ் வாட்டர் மாலிக்யூல் கொஞ்சம் கூட ட்ரேஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் கூட இருக்கக்கூடாது. அதுதான் ஒரு ட்ரை ரியாக்ஷன். அப்போ ட்ரை ஈத்தர் அப்படின்னா தட் ஈத்தர் ஷுடன்ட் ஹாவ் ஈவன் அ லிட்டில் ஆஃப் மாய்ஸ்சர். ஓகேவா? வேறு எந்த சால்வெண்ட் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் வாட்டர் மட்டும் ட்ரேஸ் குவான்டிட்டி கூட இருக்கக்கூடாது. இருந்துச்சுன்னா இந்த ரியாக்ஷன் Grignard reagent ஃபார்மே ஆகாது. You will not get a Grignard reagent at all. Instead you will get a hydrocarbon. RMgX வராமல் Rல போய் அந்த H bond ஆயிரும். Okay, so you will not get a Grignard reagent. You understand? Got it? Make a note of this, please. Why is the AC on 27?
Make a note, please. In the meantime, answer your attendance. Anshul is there. Dishita, Present, sir. Harichandan, absent. Kalai, Present, sir. Kirti, Present, sir. Krishna, Lohit, Nitish Raghav, Present, sir. Pavitra, Pratap, Present, sir. Navina. Where is Navina? Not here. Mithunes, Present, sir. Sai Akhilesh, Shakti. Where is Shakti Vale? Saravanan, excuse me. Varshita Shri, Vigneshwaran was also there. Yogathilla. Sir. Okay. Sir, I get it, sir. Yeah, I got it. Sir, I am present, sir. Because, sir. Yeah, noted. Aditya Raj, Badri, Farzana, Gautam, Harvesh, Present, sir. Kailash, Kartikay Balan, Lingesh, Litish, Mrityunjay, Akshaya, Sharan Ram, Suraj, Yash Praveen is here. Yashwant, Yashwant Kumar, Yuvashri. Present, sir. ஏன் நிறைய ஆப்சன்டீஸ் இன்னைக்கு? என்ன எக்ஸாம்? டேர்ம் எக்ஸாமா? அதுக்குள்ளேயா? எந்த ஸ்கூல்? ஸ்ரீநிகேதனில் டேர்ம் எக்ஸாம் போதா? என்ன எக்ஸாம்? நாளைக்கு இருக்கா எக்ஸாம்? மண்டே தானே? ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. மண்டே என்ன எக்ஸாம் அப்படி? கெமிஸ்ட்ரி தான். அப்போ கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ்க்கு வரணும்ல. மண்டே எக்ஸாம் கெமிஸ்ட்ரினா அப்போ கெமிஸ்ட்ரிக்கு வரதில்ல. கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் இருந்தாலும் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வரதில்லை, வேறு எக்ஸாம் இருந்தாலும் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வரதில்லை. என்ன இது? முடிஞ்சிருச்சு. Sai Rakshana is there? No. Amrita Varshini? Present, sir. Okay. Ananya, Anbarasi, Andrew, Present, sir. Hemant, Ivan, Kavya, Laya, Yes, sir. Manoranjan, Devdarshan, Saravanan L. Not there. Sarukesh,
I hope I have called all your names. Anybody name is missing? Those who are present, illala? Yes, sir. Okay. All right. So shall we move on to the next reaction? That is your Woods reaction. Woods reaction, I think நீ படிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். 11th ல படிச்சிருக்கியா Woods reaction? Hydrocarbons chapterல இல்ல? In Woods reaction, we take two molecules of alkyl halide and we react it with 2 moles of sodium. அப்போ இந்த 2Na இந்த 2x எடுத்துட்டு 2NaX போயிடும். அப்போ ரிமைனிங் இந்த 2 R இருக்குமா? So that will form R bond R, which is your hydrocarbon. This is called Woods reaction. அதாவது number of carbons அப்படியே double பண்ணும். Okay, so that's what it is. So we will end with this reaction. Next reaction of haloarenes I will be continuing in the next class. Reactions of haloarenes and electrophilic substitution reactions mattum remaining irukum. Physical properties I will discuss. Melting point, boiling point mattum irukku. Yeah, that we will discuss. And now what I want you to do is make a note of this reaction first. Woods reaction note panna. After that I will tell you what to do. Quick. Complete பண்ணியாச்சா? Okay. So, இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? Let's summarize it now. What all we saw in today's class? SN1 and SN2 reactions. And the SN1, SN2 reaction la என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? Detailed. Mechanism. First reaction mechanism, then the reactivity sequence பார்த்தோம். Then kinetic evidence, but stereochemical evidence is remaining. I just told you what is stereochemistry, right? But stereochemical evidence for SN1 and SN2 is remaining. That we will do it in the next class. Okay, and then we will continue with reactions of haloarenes and then electrophilic substitution reactions. Okay, yeah, physical properties also. Right, where enna pathom? SN1 SN2 ku aprom stereochemistry. What is optical activity? What is the minimum condition? La optical activity or compound optically active irukkanona enna adukku theva? Chiral carbon venu. What is the chiral carbon? What is the difference between two enantiomers அப்படிங்கறத பார்த்தோம். Plus and minus compounds, which is dextrorotatory and levorotatory na enna பார்த்தோம். அப்புறம் we saw chirality and achirality based on superimposability, right? அதையும் பார்த்தோம். அப்புறம் வேற elimination reactions la beta elimination reaction pathom. That reaction is called beta elimination because hydrogen is being eliminated from the beta carbon. Zaitsev rule pathomla adukku peru and reaction ku peru beta elimination appdin solli sollலாம். Okay va? வேற என்ன பார்த்தோம்?
reaction with metals, Grignard reagent oda formation, organometallic compound adu illaya adu paathom, and then we saw Wood's reaction, right? Fine. Now next class when you are coming, you have to be prepared with whatever I taught you so far, and இந்த வாட்டி test portions தெரியும்ல, என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் வந்துருச்சா portions? DNF block கைனடிக்ஸ் சொல்லியிருக்கேனா, கோஆர்டினேஷன் இல்லை கைனடிக்ஸில், கைனடிக்ஸ் அண்ட் DNF block I have told, right? அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்கேனா, 2 சாப்டர் மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிடு. ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் இஃப் ஐ ஃபினிஷ் திஸ் சாப்டர் we will have remaining of alcohol phenol ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acid, amines and biomolecules. 4 chapter remaining இருக்கும், கரெக்டா? So start preparing side by side. Don't wait for me to finish all the 4 chapters. அப்புறம் தான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன், நீ உட்காரக்கூடாது. இப்போவே இப்போ இந்த 6 சாப்டரை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கணும், ரிமைனிங் உனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண 4 தான் இருக்கணும். அப்படி வச்சுருந்தா மட்டும்தான் உன்னால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். நான் 10 சாப்டர் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் நீ எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்போ படித்து முடிக்கிறது? தட் won't work out. So start preparing, and this monthly test do it sincerely. ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வா. கைனடிக்ஸும் ஈஸியான சாப்டர் தான், டிஎன்எஃப்பும் ஈஸி தான், தியரி தான். ஒன்று ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் சாப்டர் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி, இன்னொன்று வந்து தியரட்டிக்கல் இன்ஆர்கானிக் கொடுத்துருக்கேன். இட் வில் பி வெரி ஈஸி. ஸோ டூ இட். சரியா? Fine. So we'll wind up. Thank you for joining. I'll meet you in the next class.